Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you for tuning in to this broadcast. Inshallah, we'll have a clear screen with no interruptions. Today, we're going to discuss basically a trip that I took back in November 2016 to France and to Morocco, but particular emphasis on my trip to France, in which I was blessed to witness and be a part of a discussion of a Fulani figure called Bakary Diallo and his influence on French literature. And Bakary Diallo was the first African to ever write a book in French literature. And in this book, he had some Pulaar poems, which was translated into the French language. And present at this event was Saidou Abatcha, who is a well-known, I didn't know how well-known he was until I looked him up online and saw some of his videos had 1 million views. I was like, oh wow. And he's a well-known Fulani storyteller and a comedian as well, internationally known. So there was this discussion between the curator of this particular exhibit, Melanie Bourlet, I hope I said her name right, and Saidou Abatcha, which I captured on film, and I'm going to show it to you shortly. The film is in French, so unfortunately, those of you who are not can't understand French, you'll miss out. But I'll try to do a summation of it just before we put the video on. Now, let me just say something about language itself and where the Pulaar fits into languages. First of all, when you think of a civilization is known, one of the aspects of it is known by is its language, and how either sophisticated the language is or how primitive the language is. So these are markers on how advanced a civilization is. With the Pulaar is just as sophisticated as any language on the world scene. And in many aspects, it's an African language, but it is more sophisticated in many aspects of its characteristics as a language. So in this book, it's called Limits of Language. It's by Michael Parval, and it discusses the languages of the world, and it gives an analysis of world languages. Now, if you don't know, there are over 6,000 languages, nearly 7,000 languages on the planet. And what's interesting is that out of these 7,000 languages, there are only 3 African languages that rank in the top 50. And those 3 African languages is Pulaar. At the top in this ranking is Hausa. Then there's Pulaar, and then there's also Swahili. So let's see what this book, which is not a book on just African language, this is a book on world languages. Let's see what this particular book has to say about the Pulaar language. First of all, it says that it's the oddest. The Pulaar language is the oddest geographical distribution. It says the Pulaar language is thought to have originated somewhere in the area of present-day Senegal and Guinea, beginning in the 12th century. However, the Fulaars began an eastward expansion so that they now occupy a land stretching for about 5,000 kilometers from the Atlantic
to the Nile. That means from the west coast of Africa all the way to the east coast of Africa. That's a long stretch. If you know geography, that's a very long stretch. That's twice the size of America, twice the size of New York to LA, times 2. As the pious Muslims that they generally are, the Fulars have thus striving ever closer to Mecca for more than 800 years. So for 800 years, the Fulbe people, known as the Fulani, were making movements from the east coast of Africa, from the west coast of Africa all the way to east. And in doing so, they settled from the west coast of Africa all the way to the east. So now, it further states that the expansion is in part to the successful adaptation to cattle raising. I talk about that a lot in my other lectures. Cattle raising in the Sahel and the climate, and in part through sheer conquest. In the eastern parts of the area, Fula has managed to establish itself as an important regional lingua franca in parts of Cameroon and Nigeria. Known under a variety of names, Fulani, Fulbe, Fulfulde, Pulaar, and Tukala, Fula has now 26 million speakers. It is the biggest language of Guinea, the second in Senegal, Cameroon, Guinea-Bissau, Burkina Faso, Mauritania, and the Gambia, and third in Niger, Mali, and Nigeria. Close to 2 million additional speakers are scattered over 8 other West African countries. So this is for me is the definitive African language, because it's the most widely spoken of all African languages. And again, it is in the top 50 of the nearly 7,000 languages on the planet Earth. This is impressive for any language, but you wouldn't think that this type of language would be in the classification of an African language. They think when you think of important language, you think of French, you think of Chinese, you think of Spanish, you think of English. But here it is, an African language that ranks up with the top 50 languages of the planet Earth, an African language. Let me say a few other things, but on the point of being in the top, this number of 43, of ranking of 43 in the top 50 languages on the planet Earth, comes from the 26,800 in Nigeria alone. So if you were to add all of the Fulani speakers, the Pulaar speakers, not just in Nigeria, but in all of the other parts of Africa, and now Fula people are all over the planet. When I go to France, Morocco, Spain, and everywhere I went, I ran into Pulaar speakers. In fact, I tell people all the time, when I go to France, people ask me, how do you get around? Do you know French? And I say, no, I don't know French. They will say, how do you get around? There are 2 languages that I'm familiar with. One is Arabic, and you have a lot of Maghrebi people from North Africa inside of France. So French people, they tend to be, offstandish to foreigners. So I don't ask them for help. I ask the Maghrebi, and the Maghrebis help me all the time. The people of Algeria, Libya, Morocco, they help me all the time. So I speak to them in the Arabic language. And the other language I get around with is Pulaar. I run into Pulaar speakers all over. I run into Fulani people all over France. So if you were to count all of the Pulaar speakers all over the planet Earth, in Australia, here in America, New York, Atlanta, and the different cities, France, Italy, Spain, even the Middle East. The Middle East has a community of Fulani that numbers in the thousands in the holy city of Medina, and around those precincts over there in the Arabian Peninsula, in Egypt. If you were to tally up all of that, it would be high above this ranking of just number 43 in the world languages in terms of speakers.
So this is something that is unknown, that there's an African language that is ranking up there in the top 50. And again, along with, excuse me, I said Swahili, but it's Yoruba and Hausa. But again, these languages of Yoruba and Hausa, they're mostly found on the West Coast, whereas the Pulaar language, what's so distinguishable about it, is found all over Africa and all over the planet Earth. Now in over half of Africa, Pulaar is spoken. The other distinguished quality about the Pulaar language, according to this book of, which is an analysis of world languages called The Limits of Language. Again, this is not just a book about African languages, it's about languages of the world. It talks about this section about the highest number of noun classes. So the language in Nichols, 1992, 174 language samples with the highest number of genders/noun classes is Fula. The Fula has the highest number of noun classes. So when you think of a romantic language, you think of French. Bonjour, bonjour, monsieur, ça va bien, And everybody wants to learn French because of the romanticism of it. But when you hear Pulaar in its purest form, as I've heard it in the mountains of Futajala, it is as if they're singing to each other. And the Europeans acknowledge this. There are Europeans that spend a year, 2 years among Fula people learning the language, because the language to them is amazing and is just as rich, if not richer, than any European language. And they marvel at the beauty of it and how when you learn it well, you are actually singing. They're like Jarama Tanala Tone, Jam Tune Tanala Tone, and it's like it has a beautiful sound to it, like birds singing. So this is a masterful language, and is rich. It's a very rich language. What makes a language rich? What makes a language rich is that the people of that language they're international. They touch a lot of different civilizations. And by doing so, they come in contact with many different languages that they take on. Now, what's interesting, I'm going to go back for a second. In the 5th century or 6th century BCE, there was a European explorer called Hanno. And one of the biographers of Hanno had this to say about him, because Hanno was looking for these pygmy people, because in Europe they heard about pygmy people. They heard about this tribe of human beings, Africans that were short, and they wanted to see if this was a myth or these people really existed, because just like some parts of Europe today, they have never seen an African before the latest migration. Now they've probably seen some they've seen a lot of Africans, more than they need to see, but back then they did not see a whole lot of Africans. They just heard a lot of myths about them, just like Timbuktu. They heard about the wealth of Timbuktu, but they never been. And when the first white man stepped foot in Timbuktu, that was like that was an accomplishment for European people to step foot in Timbuktu, because they just heard about it, but they never been there. So this is an age before airplanes where you could just get on a plane and go someplace. No, you had to go by land if you could survive that rough terrain. So here's what one of the biographers of Hanno had to say. He says, Hanno reports that the interpreters, who must have spoken Berber, called the wild humans by the name of gorilla, that they call these pygmy people by the name of gorilla. Since in the Fulani language, the noun for man in the Fulani language is Gurko, and its diminutive form is Gorel. It appears that the interpreters learned to apply the term Gorel to the pygmies from the Fulani-speaking tribes who lived between the land of the pygmies and the west. So during this era, 500 BC, the Fulbe people or Fulani people were still in the southern area of Morocco, not southern Africa, southern Morocco. They were in the north, but in the southern area, which is southern Morocco, southern Libya, Algeria, southern Algeria.
particularly there's a rock painting in the Tasso in Algiers. So Hanno crossed through that area. Hanno the explorer, a European explorer, crossed through that area, and of course he ran into these prototypical, what I call the prototypical Fulbe people, who at that time was still had a lot of Berber words in their dialect. So Gore, yes, is found still in Pulaar, but the word Illa, Gore Illa. I spoke to a Saharan Berber when I was in Morocco, also in November 2016. And the reason why I say Saharan Berbers or Sahelian Berbers, when you type Berber up today and you look for it, you're going to find these Caucasian-looking people. These people are not the original Berbers. The original Berbers actually look like us. And these particular group that's called Marrakeshi, they greet each other Tanala Lonk. Just like the Fulani say Tanala Tong, they greet each other Tanala Lonk. They also have the number Tetmede, which is also 100 in the Fulani language. What's interesting is that this particular brother, his name is Rashid, and if you look at him, you can't tell no difference between him and any other Fulani men. He said that the word Illa, like you find in gorilla, the word Illa in the Berber language means to exist. So if you put those two words together, Gor Illa, means this man exists, because Hanno was looking for this man to see if he existed. These short people, to see if they existed. And Gor Illa means, yes, the man exists. Gor Illa. Illa exists. Gore, man. So this goes back all the way to the 5th century BCE. And what's also interesting on this point is that they don't give credit to an African language for that word. If you look up the etymology of gorilla, it's going to say it's Greek. But it's not Greek. It clearly comes from an African language. As many words, particularly in the Spanish language, also are African words, not just Arabic words. They're African words. And there are other African words in many of the European languages, but they won't give us the credit. They'll say it comes from Greek or Latin and so forth and so on, when they really come from these rich languages of Africa. And among them are the Fula language, and the prototypical Fula languages, which is known as the Berber languages. So, going back to the original discussion, in this particular back and forth that you're going to witness, hopefully you'll be able to hear it. If you're not able to hear it, I plan to put a clearer version on my YouTube page, which is www.youtube.com/Elijah Shabazz. That's www.youtube.com/Elijah Shabazz. Inshallah, on Tuma, I'll put a clear version of this particular video. And to sum it up, basically, when they were examining the poems of Bakary Jallow. Now, Bakary Jallow was a soldier. He fought in the First World War on the side of the French. And there's a book attributed to him that many, say that he probably didn't write the book because he was a shepherd. He was a Fulani shepherd. He was a cattle herder. Most people said he was illiterate, so there was no way he could write this book. Others say he learned the language real fast and he wrote the book. That's up for discussion. The book is basically praising the French, which a lot of people think, well, maybe the French wrote it for him to put it in his words so he could be a model for Africans to admire the French and French color and French culture. That is also a possibility. But what is from Bakary Jallow, no doubt, are his poems, his Pulaar poems. And again, in this clip, you're going to see Melanie Bourlet and Saidou Abatcha talking in French about whether French, and Saidou Abatcha also speaks in Pulaar, on whether the French language is sufficient. And Saidou Abatcha argues very convincingly that no, the French language is not sufficient to translate the richness of this African language called Pulaar. So thank you for tuning in. I hope I covered everything that I wanted to cover in my commentary before I move on to this video. This was, again, in France,
in Paris at the Media Tech Center in Paris, and it was in November 19th last year, 2016. Pas plus, et voilà, mais c'est vrai qu'on va passer un temps fou sur ça. On souffre du même problème. Il y a eu un gros travail sur ce festival. Et la chose la plus difficile, c'est la traduction, passer d'une langue à une autre sur la traduction, surtout des proverbes ou bien des pensées. Une pensée peut en cacher une autre. Et chez les peuples, ils parlent toujours en pensée, proverbe ou en parabole. Et ça, des fois, si on n'a pas la maîtrise totale des deux langues, on est à côté. C'est la raison pour laquelle, pour la traduction, aussi bien que pour la transcription, ça s'est fait, c'est en équipe. Hein, c'est les deux enfants que vous voyez là, qui eux-mêmes ne comprennent pas toute la poésie. Parce qu'il faut quand même voir ça aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est pas qu'une question de locuteur du Pulaar ou pas, ou d'être de la culture ou pas. Il y a un moment donné, il y a une subjectivité, il y a une sensibilité qui s'exprime, c'est lié à son expérience de vie, et ces enfants ne sont pas censés imaginer tout ce qu'il y a derrière. Donc, et on en est même arrivé à des situations où parfois, entre enfants, entre trois enfants, ils ne sont pas d'accord du tout sur la transcription à donner, donc ils entendent des choses différentes. Je ne parle même pas de l'interprétation. Donc, parfois, ça a duré des heures, on n'était pas d'accord. Moi, par exemple, au niveau de la transcription, pour moi, par exemple, il y avait des questions grammaticales qui n'allaient pas, quoi. Je ne pouvais pas aller, puisque... Donc moi, en fait, du coup, je me disais, bon là, quand même... Du coup, mes questions faisaient que ça obligeait à continuer de chercher, et au bout d'un moment, on ne transcrivait que s'il y avait un consensus. Parce qu'il est hors de question de publier quoi que ce soit de Bakary Diallo sans que la famille soit d'accord sur ce qu'il y a. Mais ça a été une super expérience parce que ça oblige à réfléchir sur le langage, sur chaque mot. Le contexte. Ah, c'est vraiment intéressant. Et on n'est pas dans la tête de Bakary Diallo. Et ses enfants encore moins. Mais Bakary Diallo, c'est quand même quelqu'un qui était à la confluence et là, mais il était au contact de beaucoup de cultures. Et donc il a une pensée quand même. Et puis c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, quoi, avec une pensée arborescente qui est capable de... Voilà, il y a beaucoup de choses dans sa poésie. Et on ne peut pas... C'est pas seulement ses enfants qui peuvent le faire, c'est pas seulement moi qui peux le faire, hein, peut-être encore moins moi d'ailleurs, mais c'est un ensemble de personnes, c'est là où il a habité, ce qui l'a inspiré, c'est en s'intéressant à sa vie, en essayant de retracer un peu son parcours, de comprendre un petit peu, et après on peut éventuellement essayer de ramasser tout ça, et pour certains vers, ça a aidé. Pour la traduction, pour la transcription. Mais ça s'est fait tout le temps, en commun accord, dans un consensus total. Mais c'est pas moi. La langue française, quand même, les vers, dans la poésie, les vers, la structure des vers de la langue française, c'est exactement comme la structure des vers en langue peul. Les pieds, les neufs, les merguez. Et on retrouve ça. Et en général, les peuples n'ont pas, qui ont un tout petit peu appris la langue française, n'ont pas de problème pour sortir des vers en français, parce que c'est la même structure. Quand on voit par exemple les poèmes de Victor Hugo, la musicalité, elle est chantée, ces paroles. L'aurore s'allume, l'ombre épaisse fuit, le rêve et la brume vont tout vers la nuit. Paupières et roses s'ouvrent demi-closes. Du réveil des choses, on entend le bruit. Le vent par nos chaînes, l'eau par nos fontaines. Toutes les haleines deviennent des voix. Victor Hugo.
Et nous, à l'époque, à l'école, on pensait que Victor Hugo ce n'était pas l'auteur, ça faisait partie du poème. Et dans la poésie, Ndogumi, tchek, 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 Ngami Kudel Ketchen, Kengmi Kengel Ketchen, Moïdogi, tchek, tchek, tchek. Vous voyez, c'est pareil, mais partir de la traduction d'une pensée dans une langue à une autre, c'est là où ça devient compliqué. C'est quasiment impossible. Impossible. Moi, on dit toujours que traduire, c'est trahir, forcément. Oui. On perd, mais est-ce que ça doit nous empêcher pour autant d'essayer? Non. Parce que je pense que Bakary Diallo, il a essayé de se traduire. Et forcément, on perd. On perd dans les jeux de sonorité, c'est très difficile. Après, on peut essayer de trouver des astuces pour essayer de rendre compte d'un même phénomène, quoi. Mais bon, c'est pas évident. Par exemple, il y a un poème qui s'appelle Jimolpabi, donc le chant des grenouilles. Jimolpabi, oui. Et donc, c'est très sautillant comme sonorité, en Pulaar. Oui. Donc c'est vraiment, on visualise les grenouilles qui sont toutes contentes parce qu'il y a la pluie qui arrive, etc. En Pulaar, c'est très sautillant. Bon, maintenant, en français, à traduire, ça allait beaucoup moins. Ben, peut-être on peut essayer de trouver des mots qui vont... Non, mais peut-être qu'on peut trouver des moyens pour trouver des mots où, justement, on va jouer sur les sonorités. Mais bon, après, un peu, c'est pas la même chose qu'un re français. Donc, voilà, c'est difficile. Donc, traduire, c'est forcément toujours trahir. On sera toujours insatisfait en tant qu'auditeur Internet. Pour moi, c'est une évidence. Il n'y a que peut-être l'auteur lui-même, comme Amadou Ampateba le faisait merveilleusement, qui peut prendre cette liberté à un moment par rapport à la version originale et décider presque de créer un autre texte. Mais même Amadou Ampateba, quand il demande au Maïfou une deftere souris, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais si on essaie de trouver la traduction vraiment terre à terre, des choses en peu, des c'est normalement cette traduction-là, c'est quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui consume ou qui se consume. C'est ça. Souris, c'est consumé. On voit ça consumé. La fumée qui se dégage. C'est pas dans le sens de brûler. Non. Une deftere souris qui se consume. Mais ça va dans l'air. Voilà, ça va dans l'air. Et c'est ça la vraie traduction. C'est vraiment quand il parle un peu. Moi, je suis toujours confronté à ce problème-là. Il y a des proverbes, par exemple, quand on dit un peu Andugo beldum beldum. Soinde andugo beldum beldum. Beldum là, c'est ce qui est sucré, ce qui est bien. Mais allez-y traduire ça en français. J'ai mis 7 ans. Et tout en consultant les interlopeurs, les quadrillaires, ils ne sont jamais arrivés à me donner. Mais j'ai attendu à un moment, je trouve que le bien là, dans le beldum là, le sucré là, c'est pas le sucré, mais c'est le bien-être. Ça veut simplement dire bienheureux, celui-là qui connaît le confort, voilà, du bien-être et de son existence et continue à s'en délecter. Bienheureux aussi, celui-là qui ignore totalement le confort du bien-être et mène paisiblement sa vie. Voilà, quelqu'un qui connaît le bien-être, il est bien. Mais celui qui l'ignore et qui vit d'autres choses, il est aussi bien là où il est. Les choses sont comme ça. Mais vraiment, ce film, vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez faire. Ouais. Non, c'est touchant. Oui, moi je fais 2 points que j'aimerais bien qu'on aborde. La première chose, c'est plus
des paysages. J'ai eu l'impression de voyager avec vous. J'ai trouvé magnifique de découvrir une autre Afrique que celle qu'on nous montre très très souvent. En plus, ça entrait en résonance, encore une fois, avec les textes, avec les paysages luxuriants qui étaient... Franchement, vous remerciez parce que, comme disait tout à l'heure votre collègue, c'est difficile de mettre en scène du cinéma, de tourner vraiment la poésie en cinéma. C'est comme très difficile aussi de capter des images, le théâtre. Souvent, c'est le plus difficile. Moi, ça fait 35 ans que je fais du théâtre, des sketchs et de tout, mais on n'a jamais pu vraiment filmer une pièce de théâtre avec l'âme. C'est impossible, ça s'échappe. Mais là, vous avez réussi quand même quelque chose. Le poème qui passe avec des images. Et des images à l'endroit où le poème a été conçu. Et des éléments de nature pour lesquels le poème est dit. Et ça, c'est chapeau. C'est la première fois que je ne m'y attendais pas du tout à ça. Et c'est touchant. Revenons quand même à Diallo. Mo anda woldema andatama. Celui qui ne connaît pas ta langue ne peut pas te connaître. Parce que dans la langue, il y a la culture et le culte. Donc, en langue française, dans la langue française, quand on dit par exemple, la langue c'est la langue française. Mais chez les Peuls, ça ne peut pas se dire. Parce que la langue, c'est l'organe. Mais la langue, c'est l'organe. Emungal. Mais la langue parlée, verbe, c'est wolde. Ça vient de wolwugo. Soyons quand même tous d'accord là-dessus, quand Dieu a créé, il a créé à base du verbe. Dans tous les livres sacrés, il a suffi qu'il dise soit pour qu'on voit le néant s'animer et répondre voilà, je suis. En analysant ces poèmes, en analysant le personnage, il peut être très gentil, mais quelque part chez les peuples, leur fierté qui est au-dessus de tout, ce n'est pas la fierté dans le sens de complexe de supériorité, c'est leur orgueil. À un moment, ils peuvent, au-dessus de leur tête, ils n'ont que Dieu. Ils peuvent être très gentils, très dociles, tout, mais au-dessus de leur tête, il n'y a que Dieu. Et quand s'il n'a pas été édité, c'est peut-être aussi cette fierté-là qui fait en sorte qu'il refuse de se rabaisser jusqu'à un certain degré de considération primaire parce qu'il veut être édité. Ça, c'est un problème des fois qui s'est posé avec les colons. Dans l'histoire, si Napoléon avait écouté Toussaint l'ouverture, l'Amérique tout entière serait française. Pas que seulement la Louisiane. L'Amérique tout entière serait française. Et à cette époque, on a vu quand même l'île de Manhattan être vendue aux Hollandais à $24. Et tout ça, l'ouverture à Haïti, il avait bien essayé de conseiller Napoléon, mais qui a refusé complètement parce qu'il ne voulait pas écouter un nègre. Mais voilà comment les choses nous ont échappé du côté de l'Amérique. Et aujourd'hui, en Afrique, on le voit aussi, parce que les Peuls, quand les colons sont arrivés, ils ont trouvé les Peuls, c'était déjà des savants illettrés. On disait qu'ils étaient des savants illettrés, mais ils n'étaient pas illettrés, ils savaient déjà lire et écrire en arabe. C'est pas rien.
Donc ils connaissaient une bonne partie de l'histoire, de leur histoire d'abord, et de l'histoire du monde. Quand on parle de Tombouctou, là où il y a vraiment des archives de la tradition orale, c'est là où les choses sont très touchantes. L'oralité, je prends un livre de contes, je le lis, c'est adapté à la déontologie littéraire. Mais il faut que je retrouve l'oralité pour raconter l'histoire du livre. Et si je ne retrouve pas l'oralité, je récite. Ce qui fait la force de l'oralité pour transmettre un conte que j'ai écouté au village en langue peul, pour l'écrire dans un livre, sortir un livre, il faut que je m'adapte à la littérature, à la déontologie de la littérature. Et là, une fois écrit, le conte, il perd l'oralité. Quelqu'un d'autre lit, il trouve que c'est bien écrit, mais va le raconter. Le conteur, il faut qu'il refasse encore un travail pour retrouver l'oralité. Et comme vous disiez tout à l'heure, la poésie, il y a la voix, le ton. Et quand on ne retrouve pas la musicalité de la poésie, ça perd de son sens, ça perd même de son essence et ça perd sa quintessence. Donc la poésie, c'est le ton, c'est la voix. Et quand on entend des fois les Chikaya Outamsi, Amadou Ampateba déclamer une poésie, c'est vraiment là où on sent la force de la poésie. C'est pas le fait que je lis la poésie, non. Et là, quand même, quelque part, on a retrouvé ça dans le film. Et ça fait vraiment plaisir. Merci. On avait relevé aussi des choses qui sont... Ça dans le film. Et ça fait vraiment plaisir. Merci. So, there you have it. I hope you were able to hear it. Again, inshallah, at my YouTube page, Elijah Shabazz, youtube.com/ELIJAHSHAB as in boy, A as in apple, 2 Z's as in zebra. And I look forward to having a better copy for you there. Let me just, before I close out, I just want to say something about the influence of the French on the Fulbe, particularly the Poule du Fouta, who uses a lot of French in their dialect of Pulaar. Again, when you deal with the complexity of this language, it has many dialects. It is, it's a widely spoken language, and because it's so widely spoken, just like any language that is widely spoken, you're going to have a whole bunch of dialects. And hopefully there won't be a new moon in the sky if somebody tries to get us to speak the same dialect. That's an inside joke for the Nation of Islam. But the influence, yes, has taken hold in particularly the Fouta Jalan dialect, which is one of the widest spoken dialects of the Pulaar language. But the Pulaar has, or the Fulani, the Fulbe people, have had influence on French literature. So again, this is the first African that they're speaking of, Bakary Diallo, to compose a book in French. Today you have a brother named Ticherno Monenemo, who has received several literary prizes, and some of his novels have been, one of his novels, The Noir Terrorists, have been turned into a movie. It's based on a true story about a Fulani soldier who fought in the war against the Germans. So it tells his story, and he's a very critically acclaimed author. He also has a story about, which is fictional, but
these are based on true stories about a Frenchman or a European who wants to be the king of the Fulani people. Now, there was a man called Henry Gaydon. Henry Gaydon was a French administrator in St. Louis, I believe, the Senegal, and he stayed among the Fulani people. He learned the Fulani language so well. He was fascinated by the Fulani people. When his time of service was up as the French administrator there, he didn't want to leave. From what I understand, he stayed close to a quarter of a century. And he put out a book with hundreds of aphorisms or sayings of the Fulani people. It's one of the largest collections in print, and it was done by a Frenchman named Henry Gaydon. And again, also I told you about a woman from here in Brooklyn. Her name is Anna Bobkin, who stayed among the Fulani for a year. And there are many of them that stayed among the Fulbe people for a year because of the European fascination. They believe that they come from actually Fulani people, because when you look at Fulbe people, you see their noses are straighter, their lips are not as thick, they're thin, their hair is not as coarse as the other Africans. So from what they call the finer features, they believe that they don't come from sub-Saharan Africans, they come from North Africans such as Fulbe and Somalis and East Africans. So this is the European fascination with Fulani people in the intelligence of the Pulaar language. So